abaluganda mukama Yesu Kristo yebaziwe njagala okumwebaza nti natatwadde olunaku bulungi era abukeseza aja kuzibya yamanya amagenda gaffe n'amadda oye naaweddemu essuubi njagala kukakasa era okukkiriza amaanyi nti Katonda waffe alina essuubi lyatuwa era akola era akyakolera ddala oyo yakolera Musa eyakolera Dawudi eyakolera Paul eyakola Petero era naye akyali mulamu kubanga ye Katonda afa tuga nti ye takyukakyuka ye Katonda wajjo ye Katonda wa leero era ye Katonda w'enkya ne generations to come. But there is something I want to share with you today. It's about God's blessing. God's blessing and God's promises. Hallelujah. Katonda tusubize ebintu bingi. Tuyina ebisuubizo biyitirivu Katonda byatwagaza byatugambye okutuwa. Era n'okusomesa, even the teachings and the preachings of our leaders or pastors, they teach, they tell us, they promise, they remind us the promises of God that God has promised us to do. They give us hope. Hallelujah. Batuwa ebisuubizo, batujukiza, batuwa essuubi. Mukama byayogera ebijja okujja naye wale kintu kyenjagala okwogerako kyetubuusa abasinga kyetubuusa amaaso abasinga kyetutayagala kwogerako kanaye ka Katonda ako waliwo Katonda gala but if you do this. Hallelujah. Ekyogeza oba ekyokulabirako nti Mukama bwe yayogera mu Deuteronomy 28 ekyamateeka 28 na olunyiri okusatu naga nti nja kukuwa omukisa. I shall bless you in the country, and I shall also bless you in the city. Nja kukuwa omukisa mu kibuga, nkuwa omukisa mu kyalo. I shall bless you in the city and the country. Mukama gye yayogera bw'atyo ayina kye yasookerako ekyo tutera okibuuka ffe ng'abalokole abaagala Mukama atukolere era balina essuubi mu Mukama era tutera okukisanyukiramu, but we forget that there is a condition, a small condition, a simple condition that God has put there for us to follow. He says in Deuteronomy chapter 28 verse 1 that if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Verse 2. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You'll be blessed in the city and be blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your knitting trough will be blessed. You will be blessed when you come in and be blessed when you go out. Naye waliwo akakwakulizo kati akakwakuliza balokole ky'okolaba Mukama akyatubanja. In fact kati si baba mubanja, Katonda ye yatubanja. Katonda yatubanja, sifa bamubanja, Katonda yatubanja kubanga ebyaffe yabireeta dda. Ebisuubizo bye yabiteekawo. But there is something that we are lacking. There is something that we are not doing. That verse, the condition that God has given us. Kyekimu Yesu Kristo nga bayogera mu Yohana 14:15. If you love me, keep my commands. Then I also pray to my Father, to give you another helper. Waruka if tukirabira nyo but abaluganda tukirabira twagala tuyingire mu bisuubizo, twagala tuyingire mu birungi, twagala Mukama akole naye twirabira nti waliwo Mukama byateekera okukola ki byateekeddwa byetuteekeddwa okukola nga naffe waliwo paati gye tulina okuzanya ate nga Mukama agituwadde, waliwo paati gye tulina okuzanya. In righteousness, Isaiah 54 verse 14, before you go to 17, no weapon formed against me shall prosper. Before you go to that, there is one thing, there is 14 that God is demanding. In righteousness, you shall be established, then the rest of the things shall follow. You don't want to practice righteousness, you want to go to fight your battles. You don't want to do what God tells you. The same thing applies in Matthew 17:21. Ebyengeri eno tebisobola kugenda okujjako ng'oyise mu kusiiba n'okusaba. And such cannot go except through prayer, fasting and praying. Ate kati gweyagala bikutuke
ng'oli kulya emmere osiiba olya breakfast olya nga alya lunch ogirya nga alya lunch ogase lunch ne break dinner n'ogirya supper n'ogirya. You expect God to come and work? You expect the bondages to go away? No. Katonda nafaida part ya gatuzanyi atenga nyangu, just following his command, doing what he's telling you, then he will bless you, he will open doors, he will fight your battles, he will do so many things, he will heal your sicknesses, he will do everything for you. God bless you as you do what he wants, so that he can bring happiness in your life. Abalokole.